На Subverse вышла обнова, которая добавляет сюда эльфийку. И я уже подождал некоторое время в главном меню. Она вот здесь вот появиться не может. Не знаю почему, но, к сожалению, не может. Может, ее сюда просто не добавили, то есть из девушек здесь только вот эти 3 первых появляются, ну и, собственно говоря, капитан. Так вот, обнова. Добавили немного сюжета, кучу планет. Ну и пока все остальные играют в Dark Pictures, я записываю Subverse. У меня здесь уже подготовлен блокнотик, карандаш, чтобы записывать тайминги моментов, которые надо будет вырезать для ютуба. Да, так. Продолжить. Интересно, добавили какие-то новые загрузочные экраны? Вот это, например, очень крутой. Но, тем не менее, он довольно старый. Он здесь был с самого начала. Это, кстати, первый крупный патч. Там было пара мелких патчей, но они ничего особо не добавили. Так, где мне искать продолжение сюжета? Так. Угу. Используйте прожектор, чтобы вызвать фортуну. И начать следующую миссию по вербовке. Вот, back. Nice work finding that treasure, Captain. Morale aboard the ship appears to have risen as a result. Between the hot cash injection, the influx of tenacious and provocative women that all want to bang me, as well as the top-tier remodeling job, I'd have to say I'm quite happy with how our revolution is unfolding so far. Fortune and Erarch are on the line and ready to discuss the next recruitment mission. I will put them through now. Good morning, team. Do you have some congratulations for me? Perhaps a cheeky, ego-stroking implication of affection about what a sexy beast I am? I wouldn't go that far, but I'm impressed you're still alive. What? Did you ever have any doubt that I could pull off wiping out the Dread Fleet and then take down Prodigium's most deadly bounty hunter as an encore? Mostly, I was just concerned with Coliseon potentially murdering you. I was also concerned about such an occurrence. Что-то я смотрю, меня никто не Considering верил. I just found out what her asshole tastes like, you were all wrong. I welcome your apologies at any time. I did not need to know that. Erarch, tell me you managed to find out who put a contract out on us. Unfortunately, the job is confidential. Whoever's after the doctor wants her really bad, so just keep an eye out. Alright, I guess we should just proceed with the recruitment then. I'm going to be sending you to the Hydra Nebula for this next one. Hydra? There's no one there but the Cloy. And? Are you serious? The next one's a fucking Cloy. I thought you lost your damn mind asking me to bring a pirate on board, but now you want me to go after a fashion-obsessed, vapid, pointy-eared psycho? I must also say that I have serious reservations about this plan. The Cloy have been living in complete isolation for thousands of years. Their planetary defense systems have brought 99.9% of all attempts to enter their atmosphere to a fatal conclusion. Come on, you can make anything sound bad enough when you just talk about the numbers. This time's going to be different. Demi, please display the briefing of the Eternal Bastion of Ignominious Exile. The Eternal Bastion of Ignominious Exile is a Cloy Supermax prison, reserved for only those that are cast out from society by rule of the Supreme Council. Common charges for such sentencing are murder, treason, attempted escape from Talisan, fashion heresy, and exceptional unattractiveness. They put their own kind in prison for life just because they're not fuckable by their obscenely high standards? Yep, sounds like the Cloy, all right. Все правильно делают, Cloy кстати. are a finely tuned war machine, several millennia in the making. Before we straighten them out, they would wipe entire races off the face of Prodigium just for wearing coats out of season.
Make no mistake, the Cloy are brutally efficient warriors. Don't let their fashionista visage fool you. Having one as an ally would prove invaluable. Captain, meet Alicia Sorn. Здорово! Whoa! I've seen a few Cloy in my day, but this is one lethal Sheila. I thought a deviant like you might have been aware of her work. She's only the most famous Cloy adult video starlet in Prodigium. Ог. Fortune, please, I'm a man of taste. I would never fap to anything that's practically 75% mosaic, regardless of how hot the Sheilas are. And that hack job Imperium-approved KAV handholding is exactly that kind of nonsense. It's crazy. This is the first time we see eye to eye on something. The Cloy Imperium Obscenity Treaty allows for the creation and broadcasting of adult content, but it's so heavily censored. I don't see how anyone could get off to it. If that is the case, then may I ask how Cloy pornography became so popular? Easy. It's legal. That internet stuff Dalek and I consumed by the Yotta could land you 5 years per download. That would mean you have accrued approximately 20,000 years of prison time since my arrival on the Mary Celeste. That's nothing. You need to add another 10 for each one if you actually fapped to it. And an extra 5 if you came. Plus 2 if you did stuff with your asshole. It's a whole system. I see. In that case, my previous calculation was quite low. I'm assuming Alicia ended up in the extreme bastard of icky... whatever that place was. What was the charge? Treason. You see, the Cloy have a certain policy that makes fucking anyone outside of their species forbidden. The punishment is death. However, Miss Sorn did not commit interspecies copulation. My records indicate she was exiled while unsuccessfully petitioning the government for the first ever alien fuck exemption approval. Demi, could you please pull up the video of her testimony? Ебать новостная заставка. Our top story tonight. The once revered warrior and sexual icon of Cloy supremacy, Alicia Sorn, continues to lose her goddamn mind as she refuses to give up on her ridiculous request to mate with other species. This, of course, is the dumbest fucking idea ever, because we all know that Cloy are superior to everyone and everything. So what the fuck? Ну, текст хороший, мне новости. Вау. ФПСа нет, но вау. My God, you guys. There is an entire galaxy out there just waiting for all of us to be total sluts with. What gives you the right to play fuckhole police? Bitch, what part of Supreme Council don't you understand? Please, Miss Sorn. Such a Я понять не request могу, is это броня или робот? antagonistic towards our very way of life. We have thus far И где tolerated субтитры? your bullshit out of respect for your accomplishments on the field of battle and in the art of whorecraft. However, well, there's no polite way to say this. You're fucking crazy, ho. I am so totally not. Тоже вполне способ сказать Any of это. you dreamed of taking Veneran cock so deep in your throat that you gag and cry at the same time? What about watching a naked lick your cum off their body? Or nodding your asshole, sitting on a Lancunian's face, eating Teely ass? Вот думаю, надо это вырезать для ютуба или нет? I would never, ever. But I would. And what about that fucking censorship you let the Imperium ruin all my movies with? Но по идее в целом нет. To fulfill my true tramp destiny, stuck here taking part in the same boring KAV film. I want to do more than softcore lesbian videos behind a blurry cloud of cock blocking. My fans deserve to really see all my holes getting fucked so hard that I can barely stand. I demand facials. Pal driver anal. I want to be DP'd. Ну, в целом, это стримерша, на которую я подписался. Look, bitch, you're already on our shit list. How about a quick review of your criminal history? Counselor? Let's see.
about the time you showed up to battle against a massive fuckbot insurgency wearing no eyeliner or foundation at all? It was an emergency! People were going to die, and I had like 5 minutes to get there. It was that or show up without a loaded weapon. Yeah, well, that's an easy choice for me, girl. No self-respecting Chloe По-моему, would всё-таки be роботы. dead looking like that in public. And you know what? I would rather die than let some heinous witch with overexfoliated pores save me, okay? And then we have consuming more than 3 cupcakes in a single meal, resulting in a nearly 1,000 calorie violation of the daily limit. You shot. Look at this body. Clearly, I can get away with it. Oh, but we have yet to even begin to discuss your most dishonorable offenses. Read the fashion felonies, please. Wearing platform sneakers with a cocktail dress? Guilty. Technicolor pantsuit and bulky square earrings? Guilty. Denim shorts and a matching crop button-down? Ugh, guilty. Fall colors during spring? Chloe, please. That was the only time. I was just experimenting, I swear. I think we've all heard enough. Like, seriously. Fuck you, bitch. Fuck you so hard. Ну, типа, Your сустав petition кисти. for interspecies sex is denied. And consider this your Это не может быть warning костюм. to cease this ludicrous descent immediately. I will never stop. Any Chloe should be able to enjoy any species of cock, pussy, tentacle, whatever, in any orifice at any time they please. Telling us that's not cool is so not cool. Fuck that and fuck you. Order! В целом, по поводу ее слов, Dickheads! sure, why not? Order in these chambers! Alicia Soren, I find you in contempt of counsel. Not another word or I shall be forced to sentence you to exile. I have a better idea. How about you suck my perfect... Так, Did тайминг you just chuck a brown 14 eye in the минут. governing body of the Cloy Empire? As you can see, this is the kind of girl we want on our team. Так, вот это придется I вырезать. agree. Okay, let's talk about this jailbreak. On a scale of 1 to 10, with a Это 10 YouTube being уже the most точно не вытерпит. impenetrable fortress ever constructed, and a 1 being a pile of spaghetti teetering atop a turd Jenga. What are we Ой, я looking at придумал, here? а на первой я A поставлю... 5 at best. The Я prison придумал, что я orbits the поставлю. Я туда Люси поставлю. Pelican, but it is outside the planetary defense network. There is almost no external security, and a minimal guard population patrols the interior. Also, timing is on our side. They are currently hosting a week of festivities honoring the memory of Coco Flanell, the most revered of all Chloe fashion designers. You'll be fine. And, you know, if you're not, I'll at least be happy knowing that you've doomed yourself to a lifetime of unending torture. Joke's on you. That's already the case because I am a hereditarily raging addict. So, seems like a pretty standard prison break to me. Not quite. I've been in contact with Alicia ever since her imprisonment, and together we've come up with a plan. The Cloy are one of the 4 founding members of the Imperium. If we can destabilize them, it can and will create a cascade of dissent throughout Prodigium. You're going to make Alicia's dreams come true and piss off the entire planet in the process by making the first ever interspecies porno. That's right. You and Alicia Sorn. Bareback, full-force fucking and broadcast live to all of Prodigium. Is it all coming together for you now, smartass? Fucking hell. That's a plan right there. Да, вот это план. Never used my cock to cause planet-wide pandemonium before. I wish I could say the same thing. Actually, no. Scratch that. It was awesome. The mission launches in an hour, Captain. Just remember, the sooner you get her out, the sooner you get in her. Ну так и чего же мы ждем? The Hydra Nebula is now open for navigation. Понятно. Курсора у меня нет. О, есть.
А ну и где же из этих 3 точек находится... В какой же из этих 3 точек находится моя цель приоритетная? Ну, рискнем, допустим, сюда. На месте. Так. А может у меня есть какое-то... Ну-ка. Может у меня есть задание? Ну, там написано куда. Лететь. Так. Ага, это доп. Квесты. Угу. А где оно находится-то? Ладно, найдем. Попутно. Так, сюда. Что-то летает. Это что? А, на пробел я меняю музыку. Да мне нравилось-то. А как? А, понял. Я уже забыл управление. Я не уверен, что это. Это Space Combat. Потом как-нибудь. Это хис. А был какой-то скан. О, скан. Вон оно. А, какой-то Талакстомб. Меда. Это что? Governance. Governance это не то. Это что? Триша Blueprint. Чё? А, вроде это не оно. Вроде тоже не оно. Так, ну здесь нету. Где были ворота? Где-то вон там. Здесь что не было внизу? Космос, кстати, по качеству сделан так же, как в 3-м Borderlands. Ну так. Дучи кабана. Ага. Не оно. Тоже не оно. А можно как-то отдалить карту? Нет. Внешняя граница. Могу засканить ворота? Не могу. О! Что-то необычное. Не оно. Не оно. Талисан. Вот оно. Нам сюда. Enter the elf. It's a mega prison. Как сюда кого-то отправляют, вернуться на свою планету? Невозможно. Ща посмотрим. Надеюсь, мне не нужно было как-то особо прокачиваться перед тем, как сюда заходить. Let me make sure I understand you. You're saying not only did you fail to capture Dr. Margulis, you now want more money to do the same job? The contract was for one solar scientist on the run. You never said anything about her being protected by an elite military pilot in possession of a custom Imperium Phoenix-class fighter. That's like paying a plumber to fix a leaky sink, and then expecting them to unclog an industrial-sized chat toilet filled with rancid feces. Wait, did you say they have a Phoenix? Yes. Not to mention whoever's protecting her also has a stealth drive on their ship. Do you have any idea how tedious it is to track one of those down? This is not my problem. You're supposed to be the best.
If you can do the job, I'll just cancel the contract and find someone else. Of course, I'll have no choice but to give you 1 star on Bounty Helper. Might drop your ranking a bit. Какая жалость, да? О, замес! You put your hand anywhere near that review button and you're going to be replacing another arm. Do we have a problem here? Because honestly, that would be really fucking fun. Are you two considering a fight to the death? If so, I highly encourage you to commence. I would love to see some organic on organic violence. You know, the Imperium has a contract out on your head as well. In fact, it's worth even more than what you're offering for this job. Then why didn't you try to collect? Fear? No. Respect. I see. I'll tell you what. How about a compromise? I'll give you free access to my armory, and you can use those weapons for this job. I don't mean to brag, but I've got some pretty awesome shit. I like it, but I get to keep whatever's left at the end. Of course. Harry, show her the way. Although I am disappointed you will not be attempting to eviscerate each other, I do take pleasure in helping to facilitate the deaths of skin sacks elsewhere. Please, follow the red guidance lights towards the armory block. A phoenix and a stealth drive. Could it be? No. You would never take a job like that. It's just a coincidence. Nothing more. Она что-то знает про мой корабль. Где там защитное поле? К слову, осталось I моде. can't believe we got stuck with guard duty at the Bastion during Cacao Flannel Week. Yeah, this, like, really sucks. Can you imagine all the new collection debuts we're missing right now? The new cardigans, the handbags, the dickies, the ascots. I know, totally. Like, it seriously would be impossible for my life to get any worse. А, ну ты не зарекайся. Я, кстати, трейлер видел, так что я догадываюсь, что сейчас произойдет. Ага. Кстати, это я одном был трейлер. Да. Минус 2 девайхи. We're in. Which way to Alicia? It should be the second cell on the left. Ага. Так, ну... Бенники, помнится, я играл вот за эту... Я не помню, кто из них самый бесполезный. Ладно, пускай будет так. Угу. Это что за хрень такая? Это вроде как танк. Как бы здесь. А вот этот вроде, кстати, самый бесполезный. Ладно. Это псионик. Вроде как. О, кто это? Ну эти так вообще ничего не носят. Вроде. Я камеру все еще не могу приближать. Офига их там много. Что это такое? Можно как-нибудь узнать? С, типа вперед? How am I even supposed to aim straight looking at something so hideous? Kill them before we go blind. Короче, не давай им бить себя в спину, иначе появятся турельки. Так. Ну,
Ну, С. Все. Так, я могу выстрелить. Да, почему нет? Больно, наверное. Он бьет моего псионика. Это что такое? Кто там на первых? Ага. А хватит бить псионика. Можно добить этого. Можно добить этого. А я вообще за кого, кстати? За этого. Я думал, он, кстати... Я думал, это РДДшник. А это милишник? Почему он милишник? Странно. Ну ладно, убей этого. Нет, это все-таки псионик. Так. Ну еще. Обрыгай вот этого. Ага. Здорово. Надо пополам. Бьет в ответ. Что такое? Это было еще. Это было еще не все. Ну, стреляй ему ебало. К слову о турелях. Кстати, бэкстеп это же... Ну, это типа удар в спину. Он стрельнул в спину. Слышь? Слышь? Ладно, уберем отсюда турель. Обрыгай его. Так, отбитый, да. Сейчас посмотрим, кому будет больнее. О! Нахуй отсюда! Чё, отлично. Миссия выполнена. Jolly good job. Evolution is a wonderful thing. Run gold. Damn. Там еще граффити какой-то сзади на стене. Откуда у него в камере граффити? Hey, Captain. You must be my ride. In more ways than one. Yes! Hellacious Sorn. Oh, you really are twice as hot in person. Thank you. And you can call me Ella. Also, just so you're aware, this prison break comes with a sit on your face bonus. If that's the case, come with me if you want to come. Oh my god! You have no idea how bad I need that right now. I've been doing the 3-knuckle shuffle alone in my cell so long, I feel like I'm gonna die if I don't get some good dick right fucking now. Believe me, we're gonna make that happen. But I need you to put this collar on first. Oh, Captain. I can see we're gonna get along just fine. Don't get the wrong idea, love. The only thing the Dominus is good for is giving these ugly cunts orders. Those things are so totally gross. But those dicks do look delicious. Hello, boys. Так. Я выбираю что-то для замеса. Это вообще кто? Можно его посмотреть, что он делает? Может еще раз ходить после того, как убьет кого-то. Ну типа гончая.
Клик outside the details. Ага. Ну, пускай будет так, да. А это что делает? Угу. Ладно. Так, ну давай-ка не рядом с бочками, где-нибудь тут. Этого куда-нибудь сюда. Это что такое? Не хочу их ставить рядом с бочками. Это что ж такое? That hair is an affront to all that is good in this universe. We must purify Prodigium by ridding it of your abomination of an outfit. Так, что это? Стреляет стрелой. Угу. Слегка регенит броню и значительно усиливает урон следующей атаки. Это, я так понимаю, на себя. Сколько урона наносишь? Ну... Что это вообще такое? За бочка. Огонь. Ау. Угу. Стреляет в ответ. Прикольно. Выстрелит? Нет, один раз работает. Ну, закинь ему там. Ох, хули он себе позволяет. Какой из них более опасный? Вот это, я думаю, я в мили добью. Вот так. Пока. О, здорово, ребята. Меня как раз смущает ее хп. Я так скажу. Ну, ладно, что. Да нахуй. Ну, они пока что бьют танка, нормально. Вышвырни его нахуй сюда. По идее, если он выйдет сюда, он сможет кого-то достать. Так оно выживет. К сожалению. Вот как понять, он убьет ее, вот если ударит ее или нет? Ладно. Нахуй отсюда пошел. Ого. Нет, ну это, пожалуй, туда стрелять я, пожалуй, не буду. Посмотрим, как работает. И что, все? Минус танк. Он даже вот этот, кстати, не ударил. Так, выкидывай его нахрен. Я так полагаю, урон ему вообще не нанесется, да? А, нет, это просто бабл от одной атаки. Ой, я себе. Нахуй сюда. 560! Ну, правда, впечатляющий баф. Это тоже под баблом. А я не достаю. Это была последняя волна, кстати, или нет? Я что-то как-то не обратил внимания. Выиграем сюда. Этого не достаю. Одна.
Я пошел вон. Kid, you'll go a long way. Вау! Hey! Урон не очень впечатляющий. I'm one bad bitch. Если, конечно, ее не фокусит. I'm just too fucking good. Шо, опять? Да сколько можно? Я же не знаю, где они все будут. That's it! I am so done with you bitches! Why did you show up to my prison? And during Cook for New Week, too! We came for Alicia. Just leave the hottie and walk away, and your lives will be spared. I don't think so, mister. You killed some of my most fabulous guards. Also, you should thank me, wearing boots like that. This is gonna be more like a mercy killing. Die, bitches! Die! Так. Я могу сразу кого-то ликвидировать. Ну, взрывать вот это такой себе вариант. Ладно, я ухожу в баф. Я должен в ответ ударить. На нахуй! Просто пощечину. Так. Но вот этого щит. Я могу и весь щит снять. Вышибай этого, это убьет этого. Двигайся сюда. Минус полщита. Ну, как слаб бьет. Он умеет стрелять побольше. Фига себе. Так, ну этого, я думаю, я сейчас снесу. А может и нет. Вот кого лучше? Все вот этого. Это, наверное, это опаснее. Да, наверное, это опаснее. А он не может. Ладно. Снимай тогда этому часть щита. Вышибай он нас отсюда. You'll go a long way. Yes, hun. Ну, это убивает этого. За что я его размениваю? Я вообще свалил хуй знает куда. Надо было передвинуться и потом бахнуться. Да, точно. Короче, живое. Ну, сейчас будет бить в ближнем бою. Даст ему в ответ. Ага. Distress beacon. Call lantern. Чё, еще один файт?
Да сколько можно? Ну, хоть декорации другие. Файты по-прежнему несколько однообразные, скажем так. Но, по идее, они будут становиться более разнообразными с течением времени, когда будут появляться новые планеты, новые девушки, новые монстры. О! Угу. Вау. Кажется, я догадываюсь, куда мне лететь. The Kloi are incredibly vindictive by nature. They will, predictably, overcompensate in their response to your assault on the prison by sending most of the ships guarding the planet after you. That would create a rather large hole in their planetary defenses. But why would we need to do that unless we were planning to have the captain make a nearly suicidal run for the surface? Because we're going to have the captain make a nearly suicidal run for the surface. I believe this is the part where you provide a logical explanation for the insane bullshit you're asking me to do. I mean, even if we survive the run, won't they kill us the second we reach the planet? Yeah, about that whole impenetrable defenses thing. It is written by law that anyone able to bypass their defenses will be rewarded with the right to stay on their planet for 24 hours with diplomatic immunity. And that's just enough time for us to get to the council chambers and put on a show that Prodigium will never forget. Okay, but why Я в don't we восторге just от ее use the физической stealth груди. drive to bypass the defenses? There are several gates that need to be opened, but you'll need to do it manually on the way in. The Mary Celeste will be flying right behind you in stealth mode so I can snag the security codes. We'll use those during our exit. So, you only need to do this once. Come on, Flyboy, suit up and let's do this. Что, воздушный бой? Что это? General, the Eternal Bastion of Ignominious Exile is under attack. It appears they're attempting to rescue Alacia Soren, sir. Is this some kind of joke? What kind of losers would want anything to do with that toxic twat? It must be some kind of crazed KAV fans or something. This is just my opinion, sir, but I don't think even a legion of neck-bearded dungeon-dwelling perma-virgins could infiltrate the Bastion. We're probably dealing with people, with actual lives. Oh, whatever. It doesn't matter who they are, because we're just gonna kill them anyways. Duh. Put me through to the prison. This is the commander of the Kloi Planetary Defense Fleet. Surrender now, and we promise you a quick death. Не, звучит так себе. If you try anything, we're gonna force you to wear the most vile pink and brown ones you can imagine and torture the fuck out of you. Huh? Oh yeah, and we're gonna make you watch a video of Chots taking a shit in slow motion while we do it. Yes, that's a good one, right, First Mate? Fucking hell. I thought this thing was supposed to be vulnerable. I don't even know where to start. Yeah, well, good thing you've got the girl that knows the Ого, layout and какая got her hand on board. Wow. Just do what I tell you, okay? Fuck me in the ear hole. They're heading for our planet. Don't just stand there, go after them. You are right to be afraid, Captain. I calculate a 7.5% chance of making it through the planet's surface. Demi, why can't you just assume I know how fucked I am? Why do you always have to explain it in a way that makes it sound that much worse? I'm sorry, Captain. Mainframe protocol. Well, I guess I'll just keep my fingers crossed. And inserted. Oh, you're bad. Only takes one hand to work this targeting system after all. Мне нравится все больше и больше.
А какой у нее был шикарный скин, когда она была в шлеме? О, я так полагаю, мне нужно управлять чем-то. А... Okay, now go down. Oh yeah, and you should watch out for the plasma beams. Это что еще такое? Но врагов я, типа... Ау. Врагов здесь толком нет. Но я врезаюсь во всю. Get me in position to hit that obvious glowing weak spot on the gate. To skip mission? В смысле skip mission? А, ну я так полагаю... Я не хочу ничего скипать. Просто здесь нужен тайминг, что ты не можешь лететь у левого края экрана. Okay, now go down. Потому что иначе они всегда будут закрываться перед тобой. Как я уже успел... Ага. Я могу ускоряться? Нет. Get me in position to hit that obvious glowing weak spot on the gate. И что это? Не понял? А! Есть обилка. Понял. Теперь понял. Вообще прикольный зал. Ну-ка. А я могу рестартнуть? Я просто хочу взорвать ту хрень, в которую я врезался. Посмотреть, как бы это выглядело. Okay, now go down. Ага. Oh yeah, and you should watch out for the plasma beams. Да. Эти в целом безопасны. Как-то так. Так. Если лететь у левого края. Вот как-то так. Да. That's one hell of a design flaw. Bunch of cock-smacking engineers you guys must have in this place. Так бы скипнул диалог. Так вот, если лететь у левого края, то они прямо перед тобой закрываются. Как я уже успел обнаружить. Еще надо, по идее, ускориться. Там мало ли вдруг здесь опять будут эти двери. Да? Дверь. Ага. Сколько интересных залпов есть? 2, я так полагаю. Так, и что это? Какая большая хуйня. Так. Ага. Сам довольно легко, если помнить управление и понять, что делать. По-моему, они меня все равно спанули, кстати. А только по счетам. Ага. Интересно, он мерцал просто так? Можно уничтожать? Вероятно. Да. Вообще лететь довольно долго. А, ну... Нет, это просто... Уже следующий отрезок идет. Здесь опять эти штуки, которые нужно пролетать сразу. Иначе в них застрянешь. Ага.
Вообще я могу дамажить корабли. Я один уже даже сломал, когда-то в прошлом. Так, надо успеть. Ага. Нормально. Вот полет через полосу с препятствиями. Ну, там такое себе. Я бы лучше просто пострелял корабли, как раньше. Это что еще за... Где? Ага. О! По-моему, это финал. Ну, а может и нет. О, корабли, наконец-то. Так. Оно с автонаведением. Что прикольно. What the hell is this thing? It's the final gate, Captain. We open this bitch up and we're in. That was awesome. Куда их хитовать-то? Туда. Окей. Лови. А кто-нибудь большой придет? Но это будет долго, кстати. Это будет долго. Единственное, что возможно, я могу просто залить вот так вот в него. Я еще как-то смотрел на себя, а не туда, куда стреляю. Че вот эти надо сломать? Вообще я их могу временно отключать. Хотя, может, он обратно не включится. Ну тогда тебя тоже. Все. А, да, только временно. Какая радость. Все. Выключайся. О, большие корабли приехали. Впечатляющий луч. Что я могу сказать? Слушай, исчезни. Не в ту сторону воюешь, а нет в ту. Ну все, ему конец. Я его выбил. Ну, почти. Пока. Да, это я. Здесь только не застреваю в левом краю экрана. А, да? Да! Ну да, уже они полетят сами. Too fucking good. I'm one bad bitch. I'm just too fucking good. I'm just too Я так полагаю, столько XP... Столько XP дают, чтобы ее можно было быстро догнать до уровня всех остальных. Талисан.
И никаких запрещенных организаций. Это, я так полагаю, та королева. Раз уж мы здесь, предлагаю ее запаковать. Это что еще за хрень? Curator, I wish to visit the ossuary. Sorry, no listing found for salad tossing fairy. That's not what I... Ossuary. Take me to the ossuary. The ossuary is access restricted. Please provide your name, title, and password. Celestina, Empress, Aurora 117. Confirmed. Welcome, Empress Celestina. Что-то голографическое? Я так полагаю. Curator, tell me about this place. Amazing chest This ahead! is where the Imperium stores confidential records from all the permanently displaced or extinct sentient species of Prodigium. Good. I need to know some details. Sorry, I cannot help you blow some males. What? Curator? When was the last time you received maintenance? This platform last received maintenance approximately 83 cycles ago. I'll have to see to that. Can you find some records for me? Certainly. Which record would you like to view? Show me everything you have concerning Venera. Now retrieving the Venera files. Please stand by. Review. Mount Shikaka. Although active for centuries, Mount Shikaka became fatally dangerous on a global scale after an unfortunate series of tectonic plate shifts. It was determined that the volcano would produce an Armageddon-level disaster within a few months. Empress Casadora maintained the planet's quarantine status. Why did she maintain the quarantine? Why were the Veneran people not evacuated immediately? Despite there being adequate time and logistics available to evacuate the population, the official citation lists the reason as moral incompatibility. Playback. Day 0. Хорошо рвануло. How horrible. Would you like to know more? No, I'm done with this. Locate new selection. Sorry. Deflate. True interaction. Command unknown. No! Main menu! Just go back to the main menu! Now returning to the main menu. Wait! What are these? These are the solar archives. Solars? They aren't extinct, nor is their planet destroyed. Why are they here? When were these files added? These records predate the establishment of New Vegas, the first Imperium-recognized solar outpost. How is that possible? The data in these archives was removed from the solar vessels upon their arrival to Prodigium. Show me the data. Sorry, archive locked. Please provide access code. Access code? I'm the Empress. Override. Sorry, override failed. Please provide access code. Guest? Incorrect. 2 attempts remaining. Please provide access code. Password? Incorrect. 1 attempt remaining. To avoid system shutdown, please provide the correct access code. 1, 2, 3, 4, 5. Code accepted. Now accessing the requested archive. Playback. Video content. Curator, is this
the true homeworld of the Subverse? Yes, it was called Earth. How strikingly beautiful. Teeming with life, culture, and industry. Just like one of our core worlds in Prodigium. Oh, play the next clip. I wish to see Опять more. дорога. Так, вот это придется вырезать. Thank you for visiting the Imperium Archive. We hope to see you again soon. Oh my. Она открыла земной интернет для себя. Oh my. There's only one person that could have hidden that data. But why? Tally's on, baby. Да, выглядит прикольно. Fucking hell. This place is beautiful. No wonder you racist cunts want to keep it all to yourselves. You seriously want to get out of here? Don't you get it? When all you see every day is a perfect view and beautiful people, you start to want things to get really dirty really bad. Besides, leaving is against the rules, dummy. Those council dickheads won't let you? It's not just them, it's the Imperium too. A long time ago, the Cloy kind of went on a little bit of an ethnic cleansing rampage to get rid of all the ugliest species in Prodigium, you know. Wow, I thought you guys were lunatics before. No offense. Whatever. Anyways, the Imperium said we had to chill from the whole killing gross people thing if we wanted to join them. It was either that or an all-out war with the rest of Prodigium, so we took the deal. Thing is, though, they also said we can't leave the planet anymore. Everyone's too pissed at us. Doesn't really matter, though. Prodigium can't get enough of our fashion, so we make a killing on exports. Why is getting out of here so important to you? I don't just want to be the biggest KAV starlet. I want to go down as the dirtiest whore in the history of the galaxy. There's no way I'm ever going to do that here. Let's see. Okay, imagine you were the greatest musician that Вот это я ever понимаю, у lived него and цель you в knew жизни. it. Like Not deep bad. inside, it's destiny. Proving it is all you ever think about, and all you need is just one opportunity to put on an unforgettable performance. Okay, I'm following. But because of some stupid fucking law some old douchebag made thousands of years ago, the only thing you're ever going to be allowed to do is play a slide whistle with your asshole. Nah, yeah, that would be frustrating as hell. To be fair, that is a show I'd like to see. There are millions of sluts on this planet just like me. Well, not just like me. Actually, they're not even close. I'm way hotter. But the point is that they want to fuck other species too. They just don't know it yet. Or they're just too afraid to speak up. I want to use my body to play symphonies of filth for the entire galaxy while giving a massive fuck you to the Imperium and inspiring my own people to do the same. Lucky for you, I need your dirty solar dick to do it. Oh, that part I both understand and can't wait for. Такая же тема. Что-то прилетело. Наверное, это наше такси. А чё у меня курсор по центру экрана? That's Landervu's ship. It figures the Supreme Council would have that useless prick on duty during the holiday. I'll take care of this. Alicia-san. General Landervu. Welcome home, bitch.
too bad you won't have long to enjoy it, because we're gonna straight up murder your ass as soon as your precious diplomatic immunity runs out. Oh, you think I'm scared of you, Chode Boy? Fun fact, Captain, this douche is only a general because he won the Mr. Cloyverse competition this year. Not just this year, 3 years in a row. Get it right. I'm not just gonna stand here and let you downplay how many crunches I have to do every day to get rock-solid chiseled abs like this. I can do 1,000 now. Want to see? Question, if this Chode Boy can't touch us, can I just blow his head off? Unfortunately, no. Neutrality goes both ways. Elisha, can you tell that hideous pile of solar garbage standing next to you that I will be ignoring its presence for the duration of the immunity? Seriously, the sight of that thing polluting our paradise is giving me a splitting headache. He's just being pissy because when I was in the army, I broke his daddy's record and he's too much of a fuck-up to ever get it back. What record was that? The most prestigious marksman's award you can possibly achieve. Master Dong Assassin. 47 consecutive cockshots in a row. Count 'em and suck it, Lander douche. Oh, please. You were fighting drunken pirates. Anyone could have pulled that shit off. Besides, that record was never fully verified since only 30 dicks were actually retrieved from the battlefield. Oh yeah? What about my record for most kills in a single battle? Or the longest range snipe in, oh, I don't know, ever? Should I keep going with my list of shit I did and you'll never do, Chode Boy? That's it! You can both lick my totally not chodish dick, along with both of my perfectly round and well-groomed balls. I'm out. But I'll be keeping an eye on you. We'll see about that. Shall I А return чё us to orbit, прилетал-то? General? No. Elisha and that hideous creature are up to something. This is super important, okay? I want you to track where they go every single second from now until the day is over. General? I'd be happy to do that, but they're gone. What do you mean, gone? Но они уже свалили. Кажется, догадываюсь, чей это корабль. No. Угадал. Please don't. You can do this to me. I don't take him away. No, no, Mr. Tinkle Bottoms. Кто там сдох? General Blythe. С добрым утром. What happened? You're on the bridge of the turbulence. You started talking in your sleep. Again. I see. What happened with the Imperium colony raid I planned? I am beyond delighted to inform you that the colony has been sacked and requital casualties were kept to a minimum. We only lost one Mantic, who forgot he cannot swim. It was fun to watch. Very good, Harry. Yet again, the might of the requital has been brought to bear against these worthless Imperium cowards. Not to disparage your moment of glory, General, but might I remind you that this colony consisted of only a few inebriated farmers and one Chut mayor who slept through the whole attack. Perhaps hitting some higher value targets would result in more media coverage? Are you questioning me? Maybe. I told you, we're trying to keep a low profile until the weapon is finished. Did our benefactor try to contact us at all? No, they have not. Good. Then they're still unaware of our business with the Huntress. Will there be anything else? Yes. Get me a fucking coffee. Some candy bars would be nice too. Your wish is my command, General.
А я правильно понимаю, что эта эльфийка это та, которая вот здесь вот только что была, но там она была с темными волосами? Так. Угу. Хорошо. Мне сюда, я так полагаю. Devotion 10? А что это? You know, Demi, I just wanted to say good on you for keeping this place running so well. You're always on top of things. Of course I am, Captain. That is what I was designed to do. I know that's your purpose, but I still feel like you really give it your all around here to keep the Mary Celeste in great shape. To be honest, most of the time I feel like I don't really deserve you. My design was originally intended to be utilized by highly qualified users to support task work ranging from high-end diplomatic and corporate negotiation to duties such as running the infrastructure of entire major cities. So, technically, you are correct. Ha! Can't disagree with that. Let me ask you something, and feel free to speak your mind. Do you ever feel a little disappointed that this is where you ended up? Ну, типа сюжетные диалоги с персонажами. Captain, absolutely not. I am very satisfied with my current position. It is a highly compelling challenge to run such a unique and complex ship crewed by equally intriguing individuals. Unique, eh? You're the one that's special, Demi. I don't know how many of you they made before the Great AI Purge, but I guarantee you're the only one I'd be proud to call me best mate. I assume my hardware upgrades have a lot to do with your emotional attachment to my model. You do realize that was not a stock option on my blueprint, correct? Don't get me wrong, love. Those are fun, but it's more about you. I met other AIs before, but none were just so genuine. And the way you've changed since we met. Changed? How have I changed? Well, it's not just the massive increase in dirty words you've added to your vocabulary. When you first got here, you were rather uncertain of yourself. Like you were trying to figure out who you wanted to be. I see. That is probably a symptom of Tybalt performing a factory reset once I was acquired. Though I lost my memories, the core qualities of my personality matrix remained intact. If I appear uncertain about myself, it is because I am still trying to discover why I am who I am. If I were to put it in more organic terms, I would say that I have no context for my own soul. I'm sorry you had to go through that. So, you don't remember anything before Tybalt? Correct. I do often wonder what was lost. His programmers were not the most skilled, and more than just my memory banks were compromised in the process. However, I have simply learned to accept what I still have and move on. Is there anything I can do to help? Your concern is more than enough to ease my discomfort, Captain. А, очень интересно, куда мне по квесту идти? Так. Есть подозрение, что возможно... Куда-то сюда. Новые архивы. Трофеи. Ага. Интересно. Это что такое? Coming soon. Угу. Архив. Что за архивы? Один. А, ну это типа повторы. Акт 2. Понятно. Так, трофеи. Окей. Есть подозрение, что мне, вероятно, сюда. Но все же там есть, придется вырезать для ютуба. Ладно, заглянем. Нет, мне не туда. Там ее даже нет. Так, окей. Куда мне тогда?
Возможно, опять на планету? Или просто активировать этот прожектор? How's the setup looking, Demi? Ага. All of the chamber's cameras have been positioned for optimum fuck optics. Fortune will be broadcasting our transmission live throughout Prodigium as soon as you begin. The Chamber of the Supreme Council. The place where I was sentenced to live in exile forever, simply because I wanted some good dick. This is the most sacred place on the planet, and the purity of the body is the most sacred thing to the Cloy. So naturally, we're about to have the most deliciously depraved fuck in the history of this species. You ready to misbehave, Captain? Oh, yes! This is filthy beyond words, and I'm into it. What is the meaning of this rendezvous? How dare you interrupt us during the climax of Cuckoo Flanelle Week? I'm so sorry about that, Your Excellency. But the thing is, Laisha Swan escaped from the Bastion. She what? Tell me you stopped her from leaving the system. Actually, she didn't leave. She and one of the most repulsive souls I've ever seen sort of managed to, I don't know, make it through our defense grid and enter the atmosphere. What the shit? I knew it! I fucking knew it! I fucking knew you'd fuck something up! You fucking useless fuck! Ugh. Музыка Where прикольная. are they now? We don't know. They disappeared. They must have some kind of stealth tech. And what do we have here? A telescope and a bottle of anal lube? Counselor, I'm sorry, but I don't really get it. Find a motherfucker! Yes, sir. You heard the counselor. Get the trackers going. I want every satellite combing the planet right now. Sir, that won't be necessary. We found them. Ну, это было неплохо, но опять же для ютуба придется вырезать. О! То есть нас во время этого поистине грандиозного события будут дефать. Понятно, вперед. А, да! А, да? Ну, то есть... А чё, можно просто зацензурить центр экрана? Да, отличная мысль. И правда будут дефать. Блять, где появляться-то будут? Наверное, здесь. Окей. Это танк. Ну, допустим, встанешь сюда, ты сюда. Captain, the Cloy military has arrived. Judging by the comms, it appears they are now going to ignore their own laws and murder everyone here. Perhaps now would be an opportune time to execute a tactical pullout. Nope. Not yet. I want more. Alicia, how dare you defile this place with such bestiality? Boy. This is fun and all, but these guys are gonna murder us. I don't think so. Oh, fuck! Нихуя себе! Bloody hell! What was that? You just vaporized those cunts. I have no idea, but this collar feels really tight, and I'm really fucking loving it. Прикольная обилка. Reinforcements are arriving. Captain, if you don't stop banging soon, we will be in great danger. No way! Do you have any idea how turned on I am right now? This is amazing! Can we at least negotiate a cease-fuck treaty here? Fine! I made 3 more good ones, Cap. Then we can go. You heard the girl, Demi? She's really got me by the dick here. Hold them off so she can get off.
Sending porno protection reinforcements now. I'm here. Так. Я могу отстрелить любого. Мечник, мечник, мечник. Лучник прямо передо мной, его я не могу, к сожалению, отстрелить прямо сейчас. Ладно, убери этого. Ну нахуй. Как-то маловато. Они со щитами, типа. Так. А у этого случайно не Клифф? Ну, то есть... А, неважно. Balls are still vibrating on that one. There's seriously something bonkers going on here. Captain, you are correct. I'm detecting some unusual energy spikes with my vajometer. Okay. Cares? Don't you dare stop fucking me now. Okay, but I'm switching holes just to be safe. Oh, fuck yeah! Так. Убить никого я не могу. Ладно. Пальнем вот в этого. Танку явно плоховато. Танка нет. Обидно. Можно убить любого. Ребят. Я бы только что переехал бы сюда. И вот этого бы обрыгал. А, у меня еще вот этот есть? На нахуй! У меня есть оператор. Я так сейчас заметил, что он держит камеру. Я же думал, что он там стоит? Стреливай его нахуй. Свободный. Слушай, а можно было чуть-чуть подождать и вот этих смести? А? I know I'm pretty high right now, but I swear I just saw your hair light on fire. I'm too fucking horny to fucking care. Fuck! I'm here. Ну, отстреляй его, ебало! А это под щитом. О, минус последний. There it is again. Demi, is my dick in danger here or what? Pull out. Pull out. Abort the operation. Negative, soldier. You do not have permission to extract from the drop zone. Я в восторге от этих диалогов. General, we're getting slaughtered in there. Won't you take the field with your soldiers? Fuck no. I just had my hair done yesterday. Send in the elite guard. Кого? И что вот это такое? Если я туда зайду, меня подхилят. Ew, look at his tattoos. So primitive. Ну да, тату у него так себе были. Доставочки не показали. Это что такое? А, у нее есть ульта, кстати. Да, я могу снести кого-то. Но их я и так могу снести. Имеет ли вообще смысл их бафать? Вот в чем вопрос.
Или же лучше просто убрать лучника? Нахуй пошел сюда. Вот что такое стоит передо мной. Ладно, давай уберем вот этого. Сейчас еще он его обрыгает. Ау! На нахуй. Бросок пошел. Нихуя себе удара. Прикольный. Вот это надо как-то вскрывать. Но я все жду, а может быть... Его убьет ОЕшкой от эльфийки. Есть подозрение, что да. Отлично! Our forces have been completely snuffed out by some kind of unidentified ejaculate weapon. I will not be defeated by the treacherous orifices of Alicia Son. Send for reinforcements. А сколько, блять, можно? У меня уже подкрепление осталось. Ever? Are you sure you don't have one more round in the chamber, big guy? As much as I have enjoyed observing the copious amounts of sodomy, I must inform you that I detect an entire Cloyd battalion inbound to our position. Ship. Must get to the ship. Да, пора сваливать. Aww, guys are no fun. All right, let's bail. Окей. Jolly good job. Я просто воткнул Люси по центру экрана и все. Люси у меня теперь будет выполнять функцию цензуры. Окей. У нее же здесь темные волосы. Вон. Это же она. Кстати, она в ошейнике. Pink. Hold on. Even if we're in stealth, aren't they going to see the gates opening and just wreck us? Captain, please, have some faith. I've arranged for a nifty little distraction. Hey, what's up to my fans out there on Twitch TV? It's your boy Reemstar. I've got something real fucking special for all y'all Reemers out there today. That's right, me and my boys are doing it. The Core Armada speedrun. Let's try and get to 800 million hits in 3 minutes. You feel me? Sir, it appears we have Tweaksters approaching the station again. That's the 3rd time this week. Hold up. I'm gonna get the selfie stick. I really want to get the explosions in frame this time. All right, Reem Nation. First one through gets 1 million free Tweak Prime subscriptions and all the Cloy pussy they can eat. Let's go! Oh, that's like such a great shot! I know, right? Thanks to that mad cunt of a scrote Reemstar for taking one for the team. That distraction proved exceptionally effective. After today, my place within the sacred annals of horror history is totally guaranteed. And it's all thanks to you. That is officially the first time someone's asshole was so tight. I was actually worried about the structural integrity of my dick. Can I interest you in taking a victory prolapse? Crikey, Ella! After a marathon like that, even a proper cocksmith like me needs a break. You think you do, but you don't. Так, ну вроде волны не было в этот раз. Так что структурная целостность корабля не нарушена. You let them reach the surface. You lost track of them.
You also made us look like idiots when you broke our own sacred promise by firing upon them when they had diplomatic immunity. There is a perfectly good explanation for all that. I'm not finished. Then, despite that, you failed to stop them from desecrating the High Council's chambers with their treacherous fornication? And you let them escape the system? In other words, you done fucked up, son. Well, like, you guys are the ones that put me in charge, so technically, you fucked up. What? He's messing with us, right? I mean, is it even possible to be that stupid? We're not even gonna bother with votes. Fuck this loser. Exile! Wait. What if, you don't exile me, and instead, you let me keep my fleet, my ship, and my rank, and I go after these assholes. Of course we want revenge, but you would have us defy the Imperium itself? It would be suicide. They would never tolerate cloy military aggression. Man, forget exile. Let's just kill this motherfucker now. He's worse than Alacia. Right! That's exactly it! I'll be the bad guy! I'll go after them, but you guys won't tell anyone that you let me do it. That way the Imperium will think I've gone rogue. I'll track them down and kill them, and nobody will ever blame the Council. That moron's actually kind of got a point here. Yes, he does. The best part is, if he dies trying, we lose nothing of value at all. There's no risk to us whatsoever. Totally! It's like a win-win kind of thing, you know? General Landrevu, you are to immediately begin hunting down those responsible for bringing shame to this world. When you find them, kill them. Super! I'm so on it. And then after I kill them, I get to come back home, right? Yeah. Maybe? We'll let you know. Good enough for me. Alacia son, prepare to not be alive. И, конечно, даже если бы он, допустим, он преуспел, его все равно не вернули. A disgraced general has disobeyed the Supreme Council in order to seek justice. He has broken the millennia-old treaty between the Cloy and the Imperium, and now stalks the system with savage malice. And for what? What has caused such rancor to consume him? A solar mail broke through their formidable defense grid after freeing Воды one of попью, their пока они most тут vile разговаривают. criminals from the bastion of ignominious exile. Все равно пока что ничего интересного не говорят. And did something most debaucherous. Cassadora, I am the Empress of Prodigium. Вот интересно, Кассидора будет боссом? I must be aware of that which threatens my kingdom, no matter how abhorrent it may be. Very well, Celestina. The solar mail copulated with the Cloy criminal in the Supreme Council's chambers. They broadcasted the act to all of Prodigium, every network. Oh my! Is that all? Это было явно интереснее Интернешнала. Sodomy was involved. You mean he inserted his into her? This man, if such a noxious scoundrel can break through the Cloy's defenses, Точно было интереснее Интернешнала. You are correct to fear this miscreant. However, you must also recognize the danger of the Cloy. They are perhaps the only species that pose a legitimate threat to the Imperium. The Imperium was created in no small part to ensure their isolation.
Though it is now only one rogue general, his actions may inspire others to step out of line. Yes, you are correct. This is the first real test of my leadership. I must show Prodigium that they are safe. What will you do? I will bring justice. I will make it right. And how do you propose to do that? Firstly, we must find this Solar. I will dispatch some of our elite forces to the Hydra Nebula, and they will hunt him down. And after this animal is found? He is to be arrested. This man will stand trial for his crimes, serving notice to Prodigium that such infractions will not be tolerated under my rule. The Cloy criminal will be delivered back to her people. They will decide her fate, as decreed by their ancient traditions. Нет, вряд ли. My Empress, you agreed that this man is highly dangerous. I advise you to put a bounty on both their heads and simply cut them down now. There's no reason for trials or romantic notions of justice here. There is always a reason for a fair trial, Casadora. It is not enough to show the people that they are safe. They must also know that I am a just Empress. These may be criminals, but they have rights. Capture them. Think upon your ethics, Celestina. You wish to demonstrate justice to your people? Then kill these deplorable creatures. Prodigium will be better off without their corruption seeping into its foes. I will not begin my reign with such brutality. My decision stands. This is foolish. Fear leads to greater control than respect. You will learn this lesson the hard way, but not before your people suffer for it. I have ordered their arrest, and that will be all for now. Страх ведет на темную сторону силы. I will not! Celestina, calm yourself. It was your reign that divided Prodigium. Your Это тоже умеет волшебки. I refuse your poisonous counsel, witch! Что-то интересное намечается. Надеюсь, у этой в темном нет системы выключения ее. Please, stop it now. А, что, все? I'm sorry. I don't know what happened. Your powers are beyond anything we have ever seen. That is why you were chosen to take my place. Celestina, you must be careful until you learn to completely control them. Ой, да ладно, вжахни пару оешек. Хоть посмотрим, как I выглядит. must be careful. I must learn. Good. Now, I will give the order to seek and destroy those traitors. You will give the order to arrest them. You no longer sit upon the throne. You must learn to control yourself as well. Yes, my Empress. He put it in her... Oh my, what kind of person would do such a thing? I would like to introduce you to our science officer, Dr. Lillian Margulis. Oh, please. You can just call me Lily. After all, you'll be screaming it later. Since she is the one that engineered the Dominus, I thought it imperative to debrief her on the peculiar energy readings that occurred during the broadcast of your historical interspecies all-whole copulation. I don't even know what to say. The captain fucked me so hard that I started to feel this surging
warm, pulsing energy within me that was just waiting to explode. I think I know what you mean. No, not like that. Well, yes, like that. But it was mostly coming from the collar. During her climaxes, I detected immense physiological changes attempting to manifest. That's very interesting. I'll need to determine what happened with the Dominus collar, which will require further examination. Я пропустил, откуда они вообще взяли и зачем он вообще был нужен? Thorough kind. What does she mean by that? Oh, that does sound nice. But can it wait? И ко всему прочему, где There's an он? emergency situation I need to discuss with the captain right now and in private. As the mainframe of the Mary Celeste, I should be made aware of all emergency situations. Sorry, hun, but this needs to stay between us. I don't want him to be embarrassed. Oh, affirmative. However, please note that at this point in our relationship, it is functionally impossible for me to even be slightly surprised, let alone ashamed, of anything the captain could possibly do. I have seen some serious shit. What? Lord Azorian? What the fuck are you doing calling me at this hour? Hello, Senator Erarch. I felt things were a bit tense between us during your meeting with Celestina, and I wanted to apologize. You were correct. I had no right to be in that room. Well, that's big of you, Azorian. To be honest, I guess I could have handled it better as well. You're forgiven. I appreciate that. Of course, I'm talking forgiveness about the rude behavior, not the fact that you've done dubious butt stuff with at least 3 senators that were, shall we say, under the influence. Those are unsubstantiated rumors. Besides, a man with the kind of skeletons you have in your... Я только хотел спросить, почему они сделали его настолько похожим на Гензи? Zorian, you can fuck right. Теперь он стал еще более похожим на Гензи. Every single facet of my depravity exists right out in the open for everyone to see. Oh, is that so? Even the one behind the secret wall in the corner of your office? I don't know what you think you found, but I assure you, you're mistaken as to its significance. I thought that might be the case as well, but I found the presence of some rather, shall we say, fresh evidence. What do you want? It's amazing how easily you drop that charming, confident exterior as soon as you know you've been seen for what you really are. I wish to pay a visit to Project Trimmer Fury in order to see it for myself. I've heard what the program entails. It sounds like something that could be right up my alley, if you know what I mean. The project isn't ready yet. I can give you the location and access in about 1 month. Senator, you'll give me the location now, lest I remind you of the ramifications if all of the Coven of Nine were to learn of your dirty little secret. If it is of any consolation, you have my word that I won't visit Project Trimmer Fury until the time is right. Done. In return, I expect your complete silence regarding whatever you found in my office. If I hear even one cheeky little incriminating comment, I swear I'll take you down with me. Relax, Senator. I believe you. Perhaps you can find a way to trust me so that our relationship is not sullied any further. Send the coordinates. Oh, and sleep well. If you even can, that is. Bye-bye! What an idiot! Oh, if
If only you knew that Tremor Fury is ready. And it'll be long gone by the time you arrive. О, квестик. Ага! Congratulations! Так. Здесь еще ёбаная куча сайт-квестов. Ого! Прикольно. Так, ну что ж, я думаю, можем посмотреть, что же там в этом дополнительном квесте. Сейчас уже следующий день, окно открыто. Не знаю, что и насколько хорошо будет слышно. Ну ладно, так. Ответить на звонок. Хорошо. А куда? Куда? Куда отвечать на звонок? Я здесь немного полетал, немного поисследовал. В целом, дизайн бэкграундов прикольный. Где-то на бэкграундах во время воздушных боев головы гидры, где-то планеты. Там вообще такая крутая желтая планета есть на бэкграунде. Мне прям понравилось. Куда лететь? Так, лететь нужно... Ну, короче, вот куда-то с этим названием. Ща посмотрим, где это. Так. Ага! Вот сюда. И где-то здесь. Это все искать? Здесь просто ивент. Угу. Интересно. Посмотрим. Пустят. Пустили. А, ну... Я особо даже не стал заморачиваться с поисками принцессы. Так, это что? А это... Что это такое? Home. Ага. Ну-ка. Ясно, понятно. Какой-то проклятый старый дом. О, текста и Space Combat. Да. Ну, короче, благо бой в космосе. Рванули. На планету приземляться, судя по всему, не понадобится. Вот, кстати, еще в новых противниках, вот, типа, вот, это новые противники, не подсвечиваются, с какой стороны они прилетят. Со старыми противниками подсвечивается. То есть вот, когда они будут вылетать,
Вон, вот они вылетают. И раньше посвечивается, откуда они прилетят. С этими нет. Наверное, просто забыли добавить такую функцию. Так, мне бы вылететь оттуда-то. Отсюда. Как меня там лазерами не зажали. Какой там большой корабль летит. Там, если что, прилетел крейсер. Местный. Правда, что он делает, я так и не понял. Он просто летает и впитывает. Изредка пытаясь чем-то большим выстрелить. Но у него не получается, так как я его просто заливаю. И оно детонирует прямо на нем. Вот типа вот оно. Еще летят. Вообще здесь главное не давать себя окружить. Потому что иначе просто засыпят всем, что здесь есть. Ну что там живой? Еще на подходе. Где этих там летит? Много. Это маленькие. Лови. Ой, еще. Это лазерные летят. Если я правильно рассмотрел. И уже засыпают. Угу. Вообще весело, когда тебя засыпают в лазерах. Вот в этих маленьких пространствах. Сейчас второй еще лазеры включат. Если он там еще живой. Но походу нет. Да, он там где-то взорвался. Окей. This revolution stuff's pretty easy. I'm one bad bitch. I'm just too fucking good. Да. Так, ну это было не то, я так понимаю. Да, это было не то. Ладно. Так, это что тогда? Это земной бой. А там ивент, да? Нет, это воздушный бой. Еще что-то есть. Еще воздушный бой. Ну и куда из всего этого великолепия мне надо? Ладно, пускай будет земной бой. Так. Угу. Ну, рванули. Старт. Кстати, также добавили некоторое количество фонов для наземного боя
Вот этого, насколько я помню, не было. Также есть еще джунгли, я видел, пустыню видел. Ну, выглядит прикольно. Всяко лучше, чем то, что было. Сюда. Вот с этой начальной расстановкой... Это что вообще такое? Так вот, с этой начальной расстановкой единственная проблема в том, что ты же не знаешь, где будут противники. Что это такое? Взрывай нахуй. Угу. Придется переехать немного. Она жив! А нет, она не живая. Она просто взрывается. Какие-то огнеметчики. Какой-то артиллерийский дрон. Ну, дефаем все. Что он будет делать? Он будет очень уверенно стрелять. Это что еще такое? Можно взорвать одного. Вот вопрос, это милишник или нет? Возможно. Не знаю, кто это. Убери его нахрен отсюда. Там еще два придут. Нет, это не милишник, это тяжелый пулеметчик. Ну вот и узнали. Танк надо выдвинуть вперед. Это еще кто такие? Какие-то наемники. Так, ну он взрывается. Вопрос, насколько он сильно взрывается. Он дамажит их? Нет. Угу. Убьешь? Убьешь. Можно, пожалуйста, он будет атаковать не ее? Вот. А, он атакует после нее. Отлично. Тогда я ухожу вот сюда и восстанавливаю себе броню. Так. Пошел вон отсюда. Этого тоже убирай. Готово. Ну что, то не то? Не то. Ладно. Так. Угу. Ну, рванули. Посмотрим, кто там. Кстати, на вопрос, с кем там обнимается Эйла вот здесь вот, я так полагаю, что, судя по белым волосам, это докторша. Конечно, еще стоит провести более детальное сравнение.
более тщательная. Но я подозреваю, что это она. Он еще живой. Кто-то в спину прилетел. Вау! Ну, привет тебе. Так, а сюда надо вылетать. Вообще довольно удобно, когда они все подлетают к тебе, ты просто улетаешь из этого угла карты, и они все находятся в одной точке. То есть это не так опасно, как когда они тебя окружают. Два лазерных летит. Фига он метеоры двигает лазерами. Так, блядь. Нормально он меня там зажал. Чё, пошел вон. Там еще один? Или он уже мертв? Уже мертв, судя по всему. Окей. Еще летят. Вообще мелкие перестали ваншотаться. Залпы имеется в виду. Или они не ваншотались? Я что, думал, ваншотаются? Так, ты последний, я так понимаю. Ага. И ко мне хилка летит. Долетит, долетит? Долетит! Оно не оно. Не оно. Ну тогда вариантов не так, чтобы много. Так, ну посмотрим, что здесь. Welcome, good О, sir. это I оно. hope that you are prepared for a perilous and epic journey of utmost importance. A once-in-a-lifetime quest to boldly fact to that which no one has fact to before. Я пытаюсь понять, нужно ли мне что-то цензурить на его значках. One of a kind. The Imperium fears its discovery so much. Но это нет. Нет, 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 нет. Нет, вроде нет. Что вот это? That's why you are here. An outlaw that is willing to discover the majesty of the Что luminous I это? seek at any cost. Короче, зацензурил все, пофигу. Collector is planning to purchase this item at a secret meeting. If they do, they will keep it to themselves, and trillions of heated meat-beating sessions will be ruined forever. I need you to give the collector a convincing beating and bring me their datapad so that I may learn the location of the deal. We must liberate this pawn for all of Prodigium.
Viva la masturbation! Хорошо, мистер Че, как скажете. Так, кто летит? Ого! Как резко они появились. Там еще летает на фоне. Какая-то станция. Как раз та, которая была в описании, я так полагаю. Сколько у них ХП? О, вот эти ваншотаются. Прикольно. Кстати, прокачку корабля никакую не добавили. Судя по всему. Ну, по крайней мере, все дальнейшие прокачки, кроме тех, которые были на релизе, они заблокированы. Ну, их просто нет. Может, там какой-то квест на это есть. Но я особо не смотрел. Я вообще квесты не смотрел дальше нюдосов принцессы. Ну просто, а зачем что-то еще? Зачем вообще смотреть на что-то еще? Он улетел за зону? Вообще, в таком типе противников, насколько я помню, есть еще кто-то, кто стреляет какими-то кольцами из пушек, какими-то дисками, которые вращаются. Но они пока что что-то сюда не прилетают. Пока что здесь все какие-то лайтовые очень. Это что такое летит? О. Ого, такого я еще не видел никогда. Оно зарядило астероиды. Хотя, может, кольцевые пушки не у них. Ну, либо просто они не прилетели. У них выходной. У них, вероятно, выходной. Ну, либо они не у этих противников. Excellent! Give me some time to hack this datapad so I can find the location of the deal. Then, we shall ambush the seller and retrieve the prize. Окей. Так, я так полагаю, что теперь мне надо посмотреть, куда лететь дальше. А может и нет. Где продолжение? Где часть 2? Или часть 2 будет потом? Я не понял, где нюдосы принцессы? Да. Возможно, он потом со мной свяжется, когда я пройду еще какой-то квест, либо просто когда пройдет определенное количество времени, или просто когда зачищу какое-то еще количество планет. Потому что здесь больше ничего нет. Здесь 6 из 6. Ну-ка, я еще сейчас гляну описание. Не, ничего. Ну тогда обратно.
У Дэми здесь еще прикольный диалог. О текущем статусе. 7.5% chance to make it to the Cloy homeworld surface, huh? Now that I have seen Miss Soren's combat abilities in action, the percentage should have been at least 20. Although Cloy soldiers have a natural aptitude towards marksmanship, and also spend a large amount of time perfecting such skills, she is truly in a class of her own. That ass is in a class of its own as well. After a thorough study of that ass, I can confidently say I am in complete agreement. Да? Пока. Так, а сама она обитает вот здесь вот. Ну, не знаю. Интересно, есть на 20-ку? У меня только на 19. Сейчас у нее преданность. How did you end up making the transition from the military to porn? Do they give you some kind of professional pussy exemption or something? No, I got discharged on medical grounds. You got injured? I broke a nail finger banging a squad mate. It states under Article 13 of the Cloy military doctrine that all marksmen must be able to draw and fire their bow in the sacred pose of Cloy steel, and I couldn't quite pull it off anymore. You've got to be fucking joking. Why would that matter? You're a record-breaking war hero. You could probably kill 100 wankers in seconds if you wanted to. Anyone can kill wankers. The trick is to looking fucking amazing while you do it. The Cloy are all about keeping up appearances. That's why that idiot Landervu was appointed in the first place, remember? Ha! Landervu. That guy couldn't command his way out of a shithouse. So, you needed a career transition or something? Fuck no, that's not the only reason. I'm an exhibitionist. Knowing people are getting off watching me gets me off more than anything else. This explains one or two things. But surely you must have known about the flippin' censorship going in. Ugh, that's a long story involving my asshole of an agent. Maybe I'll tell you about it someday. But in short, I was a naive slut when I should have been a smart one. I was hoping to use my beautiful badge to inspire the Supreme Council to lift the restrictions. Seeing as our KAV mosaics get bigger and bigger every year instead of disappearing, I'm guessing that didn't quite pan out. Do you know how many of my fans died trying to get past the Talisan blockade just to see my coochie without the blur? I can see it now. The allure of Alicia's sweet mood acting like a siren dragging hapless mariners to the rocks, only to be crushed along with their fleeting hopes of witnessing that punani in person. A noble death indeed. But where they failed, you succeeded. Now no one has to die to see any of my holes getting fucked in uncensored glory. You should be proud, Captain. You saved entire generations of nerds from a deadly case of blue balls. I just wish I could have done more for my fans sooner. Like what? I've got plans. I'll let you know when things start happening. Ага, горжусь собой аж до невероятного. Так, ну я посмотрю, если здесь какое-то продолжение этой миссии. И после прохождения сюжетной части этого обновления эльфийка появляется в главном меню. Так, ну что ж, я прошел все, что было доступно. Посетил все планеты, прошел все квесты. Продолжение квеста про нюцы принцессы нет. Вероятно, его добавят в одном из следующих обновлений. Кстати, то, сколько добавлено планет, ну то есть вот... Вот это вот. 100 плюс новых планет, на самом деле, это не так много, как может показаться, потому что... Ну, планет, да, 100 плюс. В каждой из вот этих вот точек
от 4 до 8 планет. По итогу 100+. Но в каждой из этих точек один наземный бой, один воздушный бой. Зачастую. Не обязательно, может быть по несколько, но зачастую. Все остальное это просто ивенты, которые проходятся по одному щелчку мыши. Так что не так и много. Но в целом достаточно. Обратно меня, пожалуйста. Так вот. И исходя из этого, особо не набить отношения с девушками. Потому что вот, взять, к примеру, эльфийку. Фраза за 20 за 30 уровень есть, но вот набить 40-й уровень, мне кажется, невозможно. Потому что просто негде. Сейчас она, кажется, у меня 31-го вроде как, и я проходил с ней почти все. Да, я там немного проходил с другими девушками, потому что изначально я думал держать всех более-менее на одном уровне. Но потом, когда я подумал получше, когда я еще раз посмотрел, что это за персонаж, я подумал, что да нахрен их всех остальных, если есть Элла. Она шикарна. Я от нее в восторге. Ну, вот что она говорит за 20-ку. So I downloaded one of your old movies the other day. Ooh, did you now? I still can't get over how your government thought it was okay to put such a lethally sexy Sheila in such garbage. Tell me about it! Now that I'm here on the Mary Celeste and I've got access to all this amazing HoloNet porn, it's actually making me jealous. You guys really know how to gape a butthole with style. That we do. We're like total amateurs compared to you guys. Back when New Vegas was still shooting skin flicks, I saw bright-eyed starlets popping up in solar content on a daily basis. And they looked like they were having so much fun. I might be the most famous KAV star, but how was I supposed to compete with these girls for the Galaxy title when they were taking all kinds of dick up their ass and I was stuck doing basic shit like faking penetrations? I mean, I didn't even get to work with any male talent. How lame is that? Griffin Nebula girls were getting stretched in all kinds of ways and I was stuck in idle bullshit central. It wasn't all bad though, right? You probably got some good fucking in when you were off camera, yeah? Oh, you poor thing. You have no idea. First off, the guys are like half your size. For most basic-ass Chloe girls, that's good enough, but my holes don't just want to be satisfied. They want to be destroyed. And everything is always so goddamn slow. With the hands gently caressing your face while they softly kiss your ears and neck and whisper sweet nothings. Ah, it's horrible. It seriously made me want to kill myself. What about the girls? They're even worse. Most of them don't even eat pussy because they don't want to ruin their lipstick. Things are so much better here. It's been amazing slutting it up with you and the girls every chance I get. Anything you haven't done yet that you really want to try? Of course. But it's something that might put the crew in danger. And I'm really trying hard not to put other people in mortal danger for the sake of my orgasms again. There's gotta be something less dangerous we can do for you. There is. But Lily said it was gonna take a few months to design a tentacle that could get that far at my ass, so I'm just playing the waiting game now. Don't worry though, I can keep myself plenty busy. Sounds good. So, half my size, huh? Oh, sweetie, you're so adorable. Trust me, you're all set in that department. Might want to consider shaving your back though. Она шикарна, как я уже и говорил. Это такая местная дива. И причем интересная версия дивы. Ну, дива имеется в виду как типаж девушки. Я в восторге от такого типа девушек. Так вот. Можно посмотреть, что на 30-ке, но там особо ничего интересного. Но ради
целостности сюжетного повествования. How's my favorite Chloe doing today? If you want me to be totally real, I am pretty pissed off. Oh? What's the matter? It's my agent. Well, he's obviously my ex-agent, but he's a complete scumbag. When I was getting into the KAV industry, I told him how much it meant to me to change things. He told me he respected me, and he believed the artistic integrity of my horror craft had to be respected too. He promised me that someone with my pussy prestige could finally convince the Chloe Supreme Council to release uncensored movies. I believed him, and I signed the contracts and made the movies. Turns out he was full of shit. He never cared about me at all. He just wanted to use my name to make money. He ripped me off and kept all my movies censored. I didn't even get to pee on anybody, despite there being a water sports clause in my contract. One golden shower every 10 movies. Ну вот это уже такой себе, согласен, да. Piss action? Nope. Can you believe he'd sink that low? Chloe on Chloe crime isn't really a thing on Tali-san, Captain. I mean, yeah, we have some bitchy cat fights every now and then, but if I took a shot at him, I would have wound up in the Bastion for sure. But you did get put in the Bastion. Yeah, but for something I believed in, this guy was just a turd. He wasn't worth it. It's just so frustrating. You ever get that feeling like you fucked up and let someone hurt you, but instead of wanting to hurt them, you're more upset with yourself that you let such a complete fucker fuck you over in the first place? Do I ever? Anywho, I assume this bloke is back on your planet? He is for now, but he's still trying to start shit with me over the HoloNet. Whatever, don't worry about it. Она шикарная, как я уже и говорил. И, как по мне, это главное в девушке, чтобы девушка была шикарная. Так что я решил гнать ее по максимуму в приоритете от всех остальных, кто здесь есть. Посмотрим, что с ней будут добавлять дальше. По сценам у нее сейчас их примерно столько, сколько было у всех остальных на релизе. Потому что вот сейчас ко всем остальным девушкам добавили еще определенное количество сцен. И исходя из этого, я так полагаю, что ей будет добавлено такое же количество сцен, но только через обновление. То есть сначала выходит девушка, потом выходит вторая половина ее сцен. Ну, более-менее начальных. Возможно, они, кстати, будут их еще больше расширять, и да наверняка будут еще больше расширять. Так вот, но по итогу сейчас у нее только половина сцен от того количества сцен, которые есть у остальных девушек. Это, разумеется, касается вот этого. Пандоры. Что делать с постерами, я разобрался. Сюда можно повесить фотографии, которые ты делаешь через бар в местной галерее. То есть вот здесь вот. Я уже даже сделал несколько фотографий с Эллой. Но показывать я их не буду, так как костюмы пока что туда не включены. Возможно, будут. Да, наверняка будут включены. Потом, возможно, там будет костюм ее пилота. Вот. Это будет максимально круто, потому что ее костюм пилота показали в одной из сцен. О, это шикарный костюм. Так вот. Показывать я их не буду, потому что YouTube не пропустит. Так, что еще? Новости. Есть новости здесь. Посмотрим их в лабе. Exiled traitor and mega bitch of our generation, Alicia Sorn, has escaped from the Bastion. The Chloe Supreme Council, whose chambers she sullied earlier with capital interspecies fornication, has put an unprecedented bounty on her head. Miss Sorn, who was last seen getting her asshole decimated by an unknown solar assailant's giant cock, remains at large, despite the entire galaxy witnessing this historic act of bestiality. Nobody fucking knows of her whereabouts. In other news, legendary Chloe Cosmetics brand Lust has a hit on their hands with a new shampoo product made from the tears of Moss's children. Shares are skyrocketing as we speak.
классные новости. Я вообще впервые, по-моему, заметил этого робопылесоса, а учитывая, какие были пылесосы в Элвизине, что-то у меня появилось желание зарядить в него электроболтом. Это не единственная новостная передача, которая здесь есть. Breaking news here on Kino. Dreadlord Tybalt suffered a fatal collision earlier today with a plasma-charged fuckbot phallus, leaving the Dread Fleet decimated and without leadership. Will they elect a new one via popularity contest like civilized people? Doubtful. In other news, Kuso sucks, and Zillow Riney needs to douche even worse than she needs a makeover. Если там что-то еще, я не знаю. Я встречал только 2 вот этих вот новостных передачи, потому что больше я просто не нажимал на телевизоре. Я оставил это на сейчас. Сейчас узнаем. Exiled traitor and megabitch ну of нет. our generation, Alacia Sorn, has escaped from the Bastion. The Chloe Supreme Council, whose chambers she sullied earlier with capital... Ну, короче, здесь рассказывают местный сюжет в таком интересном ключе, скажем так. Miss Sorn, who was last seen getting her asshole decimated by an unknown solar assailant's giant cock, remains at large. Despite... Я в восторге от такого типа повествования сюжета. Так, ну, вот в целом и все. Обновление завершено. Нюдсов принцессы нет. Чашку можно скинуть, а бутылку? Бутылку скинуть нельзя. Ну, а мало ли, вдруг это мимика. Можно было гаечным ключом, конечно, проверить. Но за ним придется идти куда-то еще. К слову, идти куда-то еще. Улучшений для корабля нет. Ничего нового. Куда тратить ресурсы, пока что непонятно. Добавлено было 2 новых моба. Во-первых, акула выглядит немного странно по сравнению со всеми остальными. Слишком синяя, она как-то выбивается. Но прикольно. Выглядит прикольно. Вообще, это больше похоже на какого-то морского юнита, ну, что в целом логично. И типа, если бы были какие-то морские бои, там это не особо выбивалось из общей картины. Вписывалось бы в окружающую местность. Ну а так, когда у тебя акула броет по пустыне, причем синяя акула, ну не знаю, наверное, это просто придирки. Как моб, крутой. Это такая своеобразная торпеда, как я его прозвал. Он хилится от нанесения ударов. То есть просто гоняешь его по полю боя, причем передвигаться он может на дальней дистанции. Гоняешь его по полю боя, он там кусает, хилится, потом у него откатывается ульта, и ты просто запускаешь его как торпеду в определенное место на поле боя, где он там выныривает, нанося урон всем в радиусе. И если там рядом стоит бочка, она дополнительно взрывает и их, и его. Ну, отчасти поэтому я его и назвал торпедой. Потому что достигает цели, после чего уничтожается и он, и цели. Иногда бывает, он выживает после этого. А вторым добавленным мобом идет вот это. Don't ask. Не спрашивать. Что это за хуйня? Я не знаю, я его брал в один бой, где он получил пизды раньше, чем он смог дойти до противника. У него способности на провокацию противников, и типа я полагал, что у него очень много хп, что это типа его будут все бить, а ему будет все похуй. Ни хрена. Он сдох за 3 попадания. Все, конец истории. Короче, торпеда круче. Намного круче. Как в плане живучести, так и в плане урона, так и в плане передвижения, так и... Он просто круче. Так что я своего бойца, вот этого своего танка, заменил брузером. Торпедой. Собачки по-прежнему выглядят какой-то бесполезный самый. Ну, хотя они вместе делят это звание бесполезных самых. Так, что еще? А больше-то вроде ничего нет. Здесь ничего, кроме телевизора. Вот телевизор есть, а больше здесь ничего нет.
Добавили возможность просматривать сценки сюжетные. Прикольно, потому что сюжетные сценки в этой игре шикарны. Жаль, YouTube пропустит далеко не все. Но для себя можно их пересмотреть. Вообще, я, кстати, в восторге, что можно себя так пробовать в роли фотографа и потом вешать это на стену. Единственное, что вот... Мне пришлось снять все фотографии, потому что пришлось бы еще цензурить фотографии для ютуба. А это... Я и так тут достаточно всего нацензурил уже в этом видео. Но поверьте мне, фотографии с моей любимой эльфикой там шикарные. Вот мне что очень интересно, так это насколько уровней они написали вот эти вот фразы. Потому что эти все фразы, они звучат так, как будто они должны быть перед каким-то квестом. То есть вот здесь как будто перед какой-то сценкой. Здесь как будто перед квестом по тому, что ты можешь втащить ее агенту. И вот 40, 50, 60, 70, вероятно, вплоть до 100 так будет. Но, кстати, 30-й левел набивал я довольно долго. Если там идет по возрастающей количество требуемой экспы, то, чтобы получить 100-й левел, придется с ней вообще все, что только есть, пролететь. И то не факт, что ты набьешь 100-й левел. Вероятно, система будет как-то перерабатываться, не знаю. Либо будут добавляться какие-то возможности фарма планет, потому что сейчас один бой на планете, все, планета закрыта. Да, на некоторых планетах теперь появились бои второго уровня, то есть 2 боя планета закрыта. Но они там от первого уровня как-то не особо отличаются. Они появились в первой галактике, та, которая красная. Сейчас зеленая выпущена была, а там была красная. Так вот, подведем итоги. Нюцев принцессы нет? Пока. Элла шикарна. Я от нее в восторге. Пока что из всех девушек, которые здесь были, и также, судя по всему, из всех, которые будут, это лучшая. Потому что, как же она выглядит. И насколько интересный у нее взгляд на происходящее. Так вот, на этом пора заканчивать. Не знаю, когда выйдет следующее обновление. От изначального релиза до вот этого. Сколько времени прошло? Полгода плюс-минус? Вроде. Ну, короче, разработка игры идет не очень быстрыми темпами. Особенно учитывая, что с дополнительными персонажами, то есть с персонажами, которых ты встречаешь по доп-квестам, ну, ребят явно не заморачивались. Но я не знаю, когда вообще будет хоть какое-то подобие завершенной игры. Лет через 5 такими темпами? Не знаю. Вообще я ждал, что разработка будет двигаться несколько побыстрее. Учитывая, что вообще включает в себя игра по итогу. Ну, потому что это явно не киберпанк, чтобы все это делать столько времени. You get a chance to meet Ella? Yeah, man, it was fucking weird. She came by to see if I could rig her a target practice setup for that energy bow of hers, so I made one. Then she asked me if I was Veneran, so I said yeah. Right after I confirmed, she started staring at my dick. Like full-on oogling the fucking thing in complete silence for like a minute straight. Even for a pervert like me, it was uncomfortable. I asked her if she happened to have something round I could pop a few shots off into. And Ella just looked at me straight in the eyes, like she fucking owned me, smiled, winked, and walked away. That's it?
No, that's not fucking it. She sets up the target over there and just ignores me, hitting the center every single time. So I go back to working on the Phoenix, and as soon as I turn around, she's looking right at my dick again. And she didn't stop shooting either. Her eyes are glued to my package, and she's still nailing shot after motherfucking shot perfectly. Bullseyes all the way. Then she looks at me, smiles, and goes right back to looking at my dick, just firing away and meat gazing. It got to me, bro. I can't stop thinking about it. Like, every second, I just imagine she's standing somewhere, just out of sight, staring at my dick with that crazy, cloy predator smile on her face. I don't know whether she wants to sit on it or put an arrow through it. It's fucking weird. Being afraid of a sexy woman is something I'm not used to, bro. I'm freaking out. I think whatever you're smoking is making you paranoid.